Tunakuomba uendelee kulibariki taifa letu, viongozi wetu, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kujaliwa baraka tele, uongozi bora, hekima na afya njema, na viongozi wote wa serikali wajaliwe baraka hizo, na huyu mgeni wetu rasmi ambaye tunaye hapa mjalie baraka na heri katika maisha yake, na kila mmoja apewe baraka hizo kadiri ya sifa na utukufu wako. Tunakuomba ufanikishe mpango huu wa Joto Ardhi uweze kuleta maendeleo ya taifa letu na mataifa mengine kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Tunawaombea pia ndugu wanaosafiri baada ya kongamano hili angani, ardhini na majini, wasafiri salama letu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunawashukuru viongozi wetu wa dini kwa kutuombea. Na sasa mabibi na bwana, wakati umefika tuende na ratiba ya ufungaji wa mkutano wetu. Tutaanza na salamu za utambuzi na kutoka kwa Engineer Innocent Loga, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi RGO C10. Tumpigie makofi mengi sana. Karibu engineer. Honorable Shaibu H. Kadwara, Minister for Water, Energy and Minerals from Zanzibar, who is also our guest of honor. Dr. James C. Matarajio, Deputy Permanent Secretary from the Ministry of Energy. Dr. Mezeret, Head of United Nations Environment Program, Southern Africa Sub-Region Office. Dr. Peter Omenda, the President of the Africa Geothermal Association. Mr. Matthew Mwangomba, the General Manager of the Tanzania Geothermal Development Corporation. I would like also to recognize the presence of our Chairman of the Parliamentary of the United Republic of Tanzania, Dr. Joseph Kizito Mwagama, honorable members of the Parliament present here, and the diplomatic and government officials, all the protocol observed. Good afternoon. First of all, I would like to thank Almighty God for us to reach the end of the 10th African Lift Geothermal Conference. We call it RGOC10. Second, and the Regional Organizing Committee, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Shaibu Kadwara, the Minister of Water, Energy and Minerals of Zanzibar, for being a guest of honor. Our honorable members of the Parliament, led by the Chairperson of the Parliament Committee, Mr. Joseph Mwagama, despite of your tight schedule and the local government election ideas, you have allocated the time to attend not only the opening session and also not only the closing session, but I understand you have been attending the conference session. So we thank you very much. Waheshimiwa wabunge, tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge mkiongozwa na mwenyekiti wa bunge Dr. Joseph Mwagama yenu, lakini mmeweza kushiriki na sisi tangu mwanzo wa ufunguzi, mmeshiriki pia mafunzo, lakini pia mmeshiriki hata sasa mwisho tunapofunga kongamano hili. Tunawashukuru sana kwa heshima mliotupatia. Honorable guest of honor, the 10th edition Africa Lift Geothermal Conference started on 21st October 2024. Have brought together more than 100 technical experts, policy makers, industry leaders and development partners
whose presence and active engagement have made this RGOC10 a great success. The week composed of series of events and activities which included training, dialogue, ministerial roundtable discussion, meetings is coming to an end today. Myself, I have gained geothermal knowledge from this conference. In one of the sessions which I attended, I learned a simple definition of geothermal energy. Geothermal energy is heat from the earth. That is what I have learned in simple definition. That geo stands for earth and the thermal stands for heat. This is a very simple definition of geothermal energy. Honorable guest of honor, for 2 days, starting from tomorrow, delegates are expecting to visit the geothermal site in Mbeya and Songwe. The site in Mbeya are Kiejombaka and Ngozi, while the site in Songwe is Songwe. Honorable guest of honor, today my task is to introduce the audience. But before I begin the introduction, let me sincerely thank the event sponsors whose kind donation have enabled this event to take place. Additionally, I would like to express my heartfelt gratitude to all participants for their active participation in the conference session. Participants, your engagement and contribution have greatly enriched the conference, which served as a learning platform. Please clap hands for yourself, all participants. Honorable guest of honor, to conclude my remarks, it is my great honor now to introduce to you the delegates in attendance. First, I would like to recognize the presence of Honorable Joseph Mwagama, Member of Parliament and Chairperson of the Parliamentary. Honorable guest of honor, I would like to recognize the presence of Dr. James Matarajio, the Deputy. I would like also to recognize the presence of Dr. Mezeret, Head of United Nations Environmental Program, Southern Africa Sub-Region Office. Guest of honor, I would like to recognize the presence of Dr. Peter Omenda, the President of Africa Geothermal Association, AGA. I would like also to recognize the presence of Engineer Matthew Mwangomba, the General Manager of Tanzania Geothermal Development Corporation. Guest of honor, with us also we have other delegates, including Mr. Joseph Mwangi, representing Commission of Energy Africa Union. Please, thank you for coming. Also, we have Honorable Jafari Anur, mwakilishi wa mkuu wa mkoa Njombe. Honorable guest of honor, I would like also to recognize the chairperson of the Parliamentary Standing Committee, wawakilishi wenye viti wa kamati zetu za bunge waliopo hapa, tunawashukuru sana kwa kuja. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niwatambue waheshimiwa wabunge wote ambao pia wapo na sisi hapa na tangu siku ya kwanza ya ufunguzi. Tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa kutupa heshima kubwa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niwatambue mwenye kiti wa bodi ya shirika letu hili, kampuni yetu ya kuendeleza joto ardhi, Profesa Shubi Kaijage. Asante sana. Pamoja naye naomba pia niwatambue wenye viti wa bodi wote ambao wapo pamoja na sisi wa mashirika yetu na taasisi mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niwatambue taasisi binafsi ambazo zipo hapa
wameungana na sisi katika siku hii ya kufunga kongamano letu. Heads of institutions from public and private institutions, please stand up. Thank you. Honorable guest of honor, I would like to recognize the sponsors of this GOC10. Allow me to mention them and let them stand up so that we can see them. The first sponsor is UNEP, United Nations Environment Program, region and Kenya. Please, can you stand up? The guest of honor can see you. Another sponsor is Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation. Thank you for your support. Another, Think Geoenergy. Think Geoenergy, thank you. We have also Tigo Business, who has facilitated networking during the whole time of this conference. So, another one is the Forenex Geophysics. They've been also supported this conference. Sequent, they've been supporting this conference. Rentco Asset Leasing, but also the New Zealand Africa Geothermal Facility. Honorable guest of honor, naomba pia nitambue sponsors ambao wameshiriki kwa kiasi kikubwa kabisa katika kufanikisha kongamano hili, ambao ni Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zake zote. Naomba taasisi zote zilizokuwa chini ya Wizara ya Nishati pamoja na watumishi wa Wizara ya Nishati wakiongozwa na mwenyewe naibu katibu mkuu ambao wamefadhili kongamano hili wasimame ili tuweze kuwaona kutokana na kazi kubwa walioifanya. Guest of honor, I would like to recognize also the presence from universities, religious leaders, and also I would like to recognize honorable councillors from geothermal areas in the country. Madiwani wote wanaotoka maeneo ambayo kuna hii rasilimali ya joto ardhi wapo hapa. Tulikuwa nao siku ya ufunguzi na siku ya leo tunapofunga wapo, ambao wao kwa kiasi kikubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ndio wamekuwa wakitusaidia kuzisimamia haya maeneo yetu yanayozalisha joto ardhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee kabisa nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kitaifa pamoja na taifa, naomba kuwatambua wanakamati wote ambao kwa kweli wamekosa usingizi kwa kipindi chote cha kuandaa ile kongamano. Naomba wasimame ili Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuwatambua wanakamati wote ambao wamehusika kuandaa ile kongamano. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuwatambua wananchi wanaotufuatilia mbashara. Wamekuwa wakitufuatilia tangu siku ya ufunguzi na hata leo nafahamu wanatufuatilia katika vyombo mbalimbali, na nawaomba pia waendelee kutufuatilia hadi. Na kushukuru sana kwa kunipa nafasi adhimu ya kufanya utambulisho. Nimrudishie MC aendelee na ratiba. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Another hand of applause to the chairperson of the National Organizing Committee. Jamani, wamefanya kazi nzuri, mpigeni makofi yaliyoshiba. Ndio namna hiyo. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, we did hear that, after this conference, we have our guests who are going to be heading to visit the sites in Songwe and Mbeya. And of course, as the chairperson did mention, we do have a leader from Rungwe. Tunaye mkuu wa wilaya ya Rungwe anayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jafar Hainu, ambaye yuko nasi. Na of course, tunajua kwamba kuna wakilishi kutoka hapa wataenda Songwe na Mbeya baada ya hapa. Jamani, yes, namna hiyo. We have had. Thank you. Honorable guest of honor, distinguished guests, distinguished guests, all protocol observed. I'm honored to present the key resolution of the 10th African Reef Geothermal Conference. As you know, the conference started on 21st, and the theme of the conference was accelerating development of geothermal resources for just energy transition, carbon markets,
and 9 previous RGO conferences that were held in different countries. The first was in Ethiopia in 2006, followed by Uganda in 2008, 2010, Tanzania in 2014, Ethiopia in 2016, and Rwanda in 2018, and Kenya again in 2020, and the last one was held in Djibouti in 2022. This conference was hosted by the government of Tanzania through the Ministry of Energy and co-organized by the United Nations Environment Programme, UNEP, and the Africa Geothermal Association. A total of about 600 participants attended the conference. These included ministers, government decision makers, ambassadors, directors and staff of geothermal energy entities, and government ministries, and the general public from most of the 14 RGO countries. The participants came from more than 26 countries of the world. Excellent 10th African Geothermal Conference in Dar es Salaam, Tanzania. The participants also expressed their appreciation to the United Nations Environment Programme for co-organizing and providing technical support to this conference. Honorable guest of honor, during the pre-RGO conference, the RGO member states sitting in the 13th Steering Committee meeting on 22nd October appreciated UNEP and endorsed the transformation of the RGO program, which is project-based platform, to a mature African-led and owned institution, Africa Geothermal Association. Further, during the ministerial roundtable discussion that took place on the first day of the conference on 23rd October 2024, the ministers appreciated UNEP's efforts and welcomed the transformation of the RGO program to AGA, which is the African Geothermal Association, and expressed their willingness to pursue to achieve the substantial potential of geothermal energy resource in the African continent, estimated at more than 20 gigawatts electric and 5 terawatts of thermal across the continent, realizing that shortage of energy supply in the African countries has inhibited socio-economic transformation in the region. Considering that African countries desire to explore, develop, and utilize their own and indigenous geothermal resources to diversify their energy mix in the context of contributing to the just energy transition,